pronunciation অনেক সময় শেষের আর উচ্চারণ হয় না, so that would be the aspects of error analysis. So in case of naturally 2R is human, that is the errors that appear in learner language, that always it has been considered that error in second language learning are considered negatively, but error analysis speaks different word, যে আসলে ভুল সবসময় নেগেটিভলি নেওয়ার দরকার নেই। কারণ কি, ভুল যে করে ভাষা শেখার ক্ষেত্রে এটা অ্যানালিসিসের মাধ্যমেও ভাষা কারেক্টলি শেখা যায়। So and error analysis also determines that whether the errors are systematic or not, or if possible explain what caused them and why such kind of errors are created in case of second language acquisition. দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে এগুলো কেন ব্যবহৃত হয়। Okay, so this is a very important area of applied linguistics as well as the second or foreign language learning. A systematic method to analysis learners' error, that is error analysis. What is the definition of error analysis? You can define in such a way that error analysis is a systematic way of analyzing learners' errors. Errors are not always bad. Rather, they are crucial part and aspects in the process of language, of learning a language. Okay, so in case of second language acquisition, আমরা দিব্যি দিয়ে বলতে পারি না যে লার্নাররা ভুল করবে না, বরঞ্চ এরার অ্যানালিসিস এটাই প্রমাণ করে যে ভুল করা এবং কোন ধরনের ভুল করছেন, কেন ভুল করছেন, এগুলো গবেষণার মধ্য দিয়েই বরঞ্চ ইফেক্টিভলি ভাষা আমরা শিখতে পারি এবং শেখাতেও পারি। And for this reason, in error analysis, errors are not taken negatively always. Rather, error analysis and errors can be considered as a positive step forward for learning second language. Okay. So there are a type of linguistic analysis that focuses on the errors learners make and consists of the comparison between the errors made in the target language and that of the target language steps. Okay, and emphasizes the significance of the learner's error in second language acquisition. Okay, what are the second language errors? The native language learners play a significant role of learning a second language. Okay, that I have said that actually it is very easy to remember this, but it is very tough to forget someone. Okay, কোনো কিছু যে ভাষা আপনি শিখেছেন সেটা তো আপনার ব্রেনে এস্টাবলিশড হয়ে আছে। ওকে, এজন্য it is assumed that the native language of the learners plays a significant role of learning the second language. Significant role in which way? In different ways. And errors due to the influence of native language are called interlingual error. There is another term, intralingual error. So what is interlingual error? Errors due to the influence of the native language are called interlingual error. মাতৃভাষার ইনফ্লুয়েন্সের কারণে যে ভুল হয়, যেটাকে আমরা বলছিলাম যে ইন্টারফারেন্স অর ট্রান্সফার। সো ফর দ্য সেক অফ নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ সাম এরার্স উইল বি অকার্ড ইন দ্য সিনারিও অফ লার্নিং সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যান্ড দিস টাইম অফ এরার্স ইজ কল্ড interlingual errors. And interlingual errors are also called transfer or interference. যে ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে উইক ভার্সন, স্ট্রং ভার্সন and several analysis are there in case of contrastive analysis. So this is interlingual error. An interlingual error can also for the cause of interlingual error, transfer or interference will be created. The two major causes of error coined by the error analysis approach, that is interlingual error and intralingual error. Interlingual error, which is an error made by the learner's linguistics background. Okay, so if you are asked to define the definition of interlingual error, you have to put this one, that is
lingual error which is an error made by the learner's linguistic background. That means what is his first language, what is the culture of their language. তাদের দেশে থাম্প আপ দেখালে ঝগড়া করে না হ্যাপি হয়, ওকে, তাদের দেশে কীভাবে টাকা দেয়, ওকে, গেটিং। সো লিঙ্গুইস্টিক ব্যাকগ্রাউন্ড, লিঙ্গুইস্টিক ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে শুধু ভাষাও শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড না, কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ডও থাকে। সো দ্য এরার্স দ্যাট উড বি creating for the learner's linguistic background, it is called interlingual errors. And native language interference and the intralingual errors, which is the error committed by the learners when they misuse some target language rules. Okay, intralingual, intra means within the language, or intra means between two languages. Intra means suppose you are going to learn French language, and if anybody make some mistakes of the French language rules and regulation at the time of using or learning, that kind of errors are called intra-language errors. আপনি রাশিয়ান ভাষা শিখতে গেছেন, রাশিয়ার ভাষার কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারছেন না, সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্ট্রা। আর রাশিয়ান ভাষা শিখতে গেছেন, যদি আপনার মাতৃভাষা হলো বাংলা, এই বাংলার লিঙ্গুইস্টিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে জন্য এবং কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য এই ফরাসি ভাষা শিখতে যদি প্রবলেম হয় বা কোনো এরার হয়, সেটা হলো ইন্টারলিঙ্গুয়াল এরার্স। ওকে, and there are the 4 steps of error analysis that can be applied for the strong version or the weak version or the moderate version. These are the steps, that is the selection, identification, classification and explanation and evaluation. এখানে কোনো কোনো জায়গায় কেউ কেউ একটাকে অমিট করেছে, কোনো কোনো জায়গায় আরেকটা, এটাকে আরেকটা জায়গায় আগের ভিডিও ক্লিপে যেটা দেখলাম যে ডেসক্রিপশন, সিলেকশন, কন্ট্রাস্ট অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন। ওকে, সো এখানেও আমরা যেখানে দেখতেছি যে 4 স্টেপস, বাট এখানে কেউ কেউ 4টা স্টেপের কথা বলছে, কেউ কেউ আবার 5টা স্টেপের কথা বলছে। হোয়াট আর দিস স্টেপ? দ্যাট ইজ সিলেকশন, দ্যাট মিনস সিলেকশন অফ দ্য এরার্স দ্যাটস ক্রিয়েটেড অ্যাট দ্য টাইম অফ লার্নিং সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। কোন ধরনের ভুলগুলো হচ্ছে, ওকে, দ্যাট ইজ দ্য স্টেপ। প্রথমতই আপনাকে সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, and that process in error analysis is called selection. And then identification, you have to identify that, and also classification that what types of error they are making. Pronunciation এ mistake করছে, vocabulary তে mistakes করছে, sentence pattern এ mistake করছে, না gender এ mistake করছে, so you have to classify that is mistakes and errors. And also evaluation, explanation after getting the selection of the errors, সমস্ত কিছু সিলেক্ট করার পরে আপনাকে আপনার এক্সপ্লানেশন, ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেন হোয়াই সাচ কাইন্ড অফ এরার্স আর ক্রিয়েটেড, কেন এই ভুলগুলো হয়। হয়তো আপনি বললেন যে হচ্ছে এটা হলো ইন্ট্রাল্যাঙ্গুয়াল এরার্স, অথবা আপনি বললেন কি এটা হলো ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ এরার, দ্যাট ইজ দ্য এক্সপ্লানেশন। অ্যান্ড আফটার গেটিং দ্য এক্সপ্লানেশন ইউ হ্যাভ টু ইভ্যালুয়েট ফর দ্য প্রবলেম, হোয়াই সাচ কাইন্ড অফ এরার্স আর ক্রিয়েটেড, কেন এই ভুলগুলো হচ্ছে, অ্যান্ড ইউ ক্যান অলসো হাইপোথেসিস, কেন কিভাবে এই ভুলগুলো বন্ধ করা যায়। ওকে, তার মানে এরার অ্যানালিসিসের মাধ্যম দিয়ে আমরা কি শিখতে পারি, যে হচ্ছে কিভাবে একটা ভাষা ভালোভাবে শেখা যায়। অ্যান্ড ফর দিস রিজন এরার অ্যানালিসিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট in case of second language acquisition. That is the title of our course, that is error analysis. Okay, so that is there are some same things, step in error analysis, propagation of errors, that is a different way, যেটা সিলেকশন আমরা বললাম, can be performed even better than the experiment is performed. The second, measuring the errors is done during the experiment. The third, comparison and accepted values, and is performed after the experiment. Okay, so and if we can analyze the error correctly, that will help the student develop a conceptual understanding of mathematical processes. Okay, so if you can make the error analysis correctly, then we can predict that we can make the correct use of the language. আমরা যদি এরার অ্যানালিসিস ভালোভাবে করতে পারি, এবং সেটা যে দেশেই হোক, বাংলাদেশে হোক বা অন্য সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ফেনোমেনাতে হোক, সেটা যদি আমরা করতে পারি, তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই সমস্যাগুলো আমরা এভাবে দূর করতে পারি এবং আমরা ভাষা এভাবে শেখাতে পারি। And for this reason, student will be helped to getting the exact knowledge of the target language he or she is learning. যেই ভাষাটা উনি শিখতেছেন সেই ভাষা শেখার ক্ষেত্রে তার সহায়তা হবে। So studying their own errors can also help students to see the chosen incorrect strategies and improve their procedural knowledge. So
and error analysis that we have said, that is the contrastive analysis, যেটা আমরা ভিডিও ক্লিপ দেখেছিলাম, ওকে, the contrastive analysis that is rooted in the practical need to teach the L2 is L-LADO. So the first description that we have studied, that was given by the L-LADO. Okay, so I think that it's not necessary to describe in details. The teacher who has made the comparison of foreign language with the native language, the students will know better than the real problems are there. So origin of contrastive analysis, that is, this was reflected to comparison of several pairs of languages by scholars in the United States, and all directed at establishing the areas of learning difficulty and that were likely to experienced by English speakers learning over the language. So this is the background. That means many researchers had been talking about the error analysis through the contrastive analysis. এই কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিসের মাধ্যম দিয়ে অনেক রিসার্চারই জানতে চেয়েছেন যে আসলে কোন ধরনের মিস্টেক্সগুলো হয়, কেন হয় এবং কিভাবে সেগুলো দূর করানো যায়. দ্যাট ইজ দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড রিলেটিং টু দ্য কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিস. And in addition to this pedagogical oriented studies, there have been a number of more theoretical contrastive studies carried out in Europe, some of which have not even concerned with the SLA at all. Clearly, contrastive analysis is an area of considerable theoretical interest for the general linguist, and this is the contrastive analysis had both a psychological aspect and a linguistic aspect. Psychological, in which way it is the psychological aspect, that is psychological aspect, that means the strong version of contrastive analysis say that the linguistic background will make a problem. So the culture is related, first language learners first language background and the culture will be the matter of hindrance instead of learning second language. In that case, the যে কালচার সেই ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নারের মস্তিষ্ক আছে সেটা তার ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে. So both psychological aspects and linguistic aspects are there in case of contrastive analysis. The psychological aspect based on the behaviorist learning theory and the linguistics aspects is the first place on structuralist language theory. So behaviorist theory in case of first language learner, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যেই আমরা তো বিহেভিয়ারিস্ট থিওরিগুলো আলোচনা করেছি, সো দ্যাট ইজ দ্য প্যাটার্ন অফ আওয়ার বিহেভিয়ার. ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ইজ আ প্যাটার্ন অফ বিহেভিয়ার. সেক্ষেত্রে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ উনি যেভাবে শিখে এসেছেন বা যে কালচারে বড় হয়েছেন সেই বিহেভিয়ারের কারণেও সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়. সো সেটা হলো সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টস অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল অ্যাসপেক্ট, যেটা আমরা বললাম যে প্রত্যেক ভাষার মধ্যে কোনো ভাষার মধ্যে জেন্ডারের ডিফারেন্স আছে, কোনো ভাষার মধ্যে আর্টিকেলের ডিফারেন্স আছে, প্রোনাউন্সিয়েশনের ডিফারেন্স আছে. এই ডিফারেন্সের কারণে যে প্রবলেমগুলো হয় সেটাকে বলা হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক্স অ্যাসপেক্টস অর স্ট্রাকচারালিস্ট অ্যাসপেক্টস অফ কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিস. ওকে, so Lee also notes that it stipulates that the prime cause, even the sole cause of the difficulty either in foreign language learning in the interference. Okay, we have also talked that. Okay, that means the strong version of contrastive analysis that many researchers, just like as Lee, he said that দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিবন্ধকতাই হচ্ছে তার ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ. এটা অনেকে বলছেন. The strong version hypothesis was common before research began to show that many of the errors produced by L2 learners could not be traced to the L1. Okay, so some researchers also said that actually প্রথম ভাষা, দ্যাট মিনস ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, যদি হচ্ছে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাই তৈরি করে স্ট্রং ভার্সনের ক্ষেত্রে, কিন্তু কিছু কিছু মিস্টেক যেটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার করেছেন সেটা তার ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজে নাই, তখন আর এটা প্রমাণ হয় না যে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অর দ্য নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য মেইন হিন্ড্রেন্স ফর লার্নিং দ্য সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা স্ট্রং ভার্সনে বলা হচ্ছে. এমন কিছু ভুল করছে যেটা তার ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজে ছিল না, তাহলে তো আপনি বলতে পারেন না যে প্রথম ভাষাই হলো দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, তাহলে এনিথিং এলস, অন্য কিছু জিনিস আছে. A contrastive analysis can be used to identify which errors are the result of interference, and according to the weak hypothesis, contrastive analysis needs to work hand in hand with an error analysis, and first actual errors must be identified by analyzing corpus of the learner's language. Corpus, that means the whole body of the language. So in case of weak version, we have to understand the other thing, that means
not only the first language is responsible, but we have to consider the whole scenario of the language learning background and the language learning phenomena. দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে তার প্রথম ভাষা শেখার যে অভিজ্ঞতা, প্রথম ভাষার কালচার, দ্বিতীয় ভাষার যে স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন, দ্বিতীয় ভাষার কালচারাল প্যাটার্ন, এই সমস্ত কিছু জিনিসই হচ্ছে অ্যানালিসিস করতে হবে এই অ্যানালিসিসের মধ্যে। দ্যাট ইজ দ্য পোর্শন অফ উইক ভার্সন। কারণ উইক ভার্সন বলতেছে না যে হচ্ছে যে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজই হচ্ছে প্রধান কালপিট দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে। সো উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্য অল রিলেটেড আসপেক্টস অফ এরার্স in case of learning the second language. এরপরেও nevertheless the weak form is not very satisfying. এত কিছু বলার পরেও it makes a little sense to undertake a lengthy comparison of two languages simply. So say in case of weak version it said that you have to compare two languages holistically. সব কিছু ছিল চিন্তা কম্পেয়ার করতে হবে, সেটা এই জন্য অনেকে বলছে যে এটা তো সম্ভব না। It is a little sense to undertake a lengthy comparison of two languages simply to confirm that errors suspected of being interference error are intended to. Okay. So in case of weak version, it will also have a criticism that it is not possible to analyze the all aspects relating to language learning phenomena. যেই ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ভাষা শেখার ক্ষেত্রে সমস্ত আসপেক্টগুলো গবেষণা করে এরারকে অ্যানালিসিস করতে হবে, এটা অনেক সময় পসিবল হয় না। এই জন্য উইক ভার্সনের মাধ্যম দিয়েও যে হচ্ছে আমরা এরার অ্যানালিসিসের কজ, মানে এরার অ্যানালিসিস করে এরার্স কজ অ্যান্ড এরার্স এফেক্ট এগুলো আমরা আলোচনা করতে পারি না। As James 1980 points out that this is a pseudo procedure, pseudo and opposite procedure, in order to hypothesize that the errors in a corpus are interference error, a defect to contrastive analysis must have taken place. It makes little sense to conduct a complicated contrastive analysis simply to confirm that a defect to analysis suggested. If contrastive analysis is to be worthwhile, it should be predictive. Diagnosis will then remain the job of error analysis. So error analysis will be there. Ideally, the psychological aspect of contrastive analysis should deal with the condition under which the interference takes place. And that is, it should account for instances when linguistic differences between the first and the second language lead to transfer errors, or instances when they do not. Okay, so it is assumed that transfer and interference will not always be responsible for linguistic errors. So we have to consider the other things relating to the errors. So error analysis is an important aspect, but through the error analysis we can understand the scenario of second language learning, and it is important to find out the errors. In case of weak strong version, there is one explanation, that is first language is the main hindrance of learning the second language, and such kind of effect will be created for the help of interference or transfer, positive transfer or negative transfer. And in case of weak version, the whole language background will be responsible for learning the second language. So the linguistic aspect of contrastive analysis, a comparison of two languages can be carried out using a way of several different models of grammar. Initially, the model used, that was structuralist linguist, that is Bloomfield in 1933 and Friars in 1952. That is the linguistic aspects of contrastive analysis. আমরা বলছিলাম যে কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিসের দুটো অ্যাসপেক্ট আছে, যেটা হলো কি একটা সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট আর এটা হলো লিঙ্গুইস্টিক্স। এই লিঙ্গুইস্টিক অ্যাসপেক্টের মধ্যে হচ্ছে মডেলস অফ গ্রামার উইল বি অ্যানালিসিস, and this emphasizes the importance of detailed scientific description of language based on a description of the different categories and that make up the patterns of a language. And these categories were defined in formal terms and they were established inductively, and the differences among languages were emphasized, and the differences among languages are great enough to prevent our setting up any system of classification that would fit all language. So the structural pattern of
two languages will be analysis, and that is the linguistic aspects of contrastive analysis. কেউ কি কথা বলছে পিছনে? বাইরেও কেউ কথা বলছে, পিছনে কথা। আর নাম্বার কেউ কথা বলছে? হ্যাঁ, আচ্ছা, মানে বাইরেও কেউ কথা বলতেছিল তো। থিওরিটিক্যাল ক্রিটিসিজম, theoretical criticism of contrastive analysis. A number of rather different issues will be considered under this heading. আর কেউ? শেষ 28 করে দেন। কারণ এতগুলো এসি লাগানো হয়েছে এই কারণে যে এই ক্লাসরুমে তো আসলে একসাথে 80 জন বসে, সেখানে আপনারা বসেছেন 30 জন, মানে আরো 50 জনের ক্যাপাসিটি এই রুমে আছে। তখন হলে আর ঠান্ডাটা লাগবে না। ওকে, ওনার এমন ঠান্ডা লেগে গেছে ওনাকে। থিওরিটিক্যাল ক্রিটিসিজম, এটা থিওরিটিক্যাল ক্রিটিসিজম কিসের? কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিস। A number of rather different issues will be considered under this heading. These are the attack on behaviorist account of language learning, which was given impetus by Chomsky's review of Skinner's verbal behaviorism. Actually, theoretical criticism is that যে যদি হচ্ছে প্রথম ভাষাই হচ্ছে দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়, তাহলে স্কিনার তো আমাদের একটা কথা বলেছেনই যে দ্যাট ইজ দ্য রেডিক্যাল বিহেভিয়ারিজম। ওকে, সো ইন দ্য অ্যাসপেক্টস অফ রেডিক্যাল বিহেভিয়ারিজম, মানুষের হ্যাবিট ফরমেশন যদি হয়, তাহলে দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রবলেম তৈরি করবে মানুষের হ্যাবিট, প্রথম ভাষা। ওকে, দ্যাট ইজ in case of the second language learning, the habit of the first language might be the hindrance of learning the second language, not the first language pattern. First language কোন শব্দ আছে এবং সেই শব্দটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজে আছে কিনা সেটা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা না। এবং এটা আরও একটা যে অ্যাকচুয়ালি Skinner's radical criticism, after we have got the innatist theory by Chomsky. So that is the first attack on the theoretical criticism. The nature of the relationship between the notion of difficulty are predicted by a contrastive analysis and errors. Okay, so the nature of relationship between the two notions of difficulty. So relationship between two language and culture as predicted by the contrastive analysis. And the problems concerning the linguistic basis of a contrastive analysis, in particular translation equivalence, and the need to accommodate the variability of the learner's performance when predicting errors. Okay, so not only the habit and the linguistic will be the problem of second language learning. শুধু ভাষার স্ট্রাকচার, কালচার এগুলো সমস্যা না, ল্যাঙ্গুয়েজের লার্নারদের যে পারফরমেন্স ভেরিয়েবিলিটি সেটার কারণেও মিস্টেক হতে পারে। বলা হচ্ছে যে স্টক ভার্সনে যে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, আবার বলা হচ্ছে যে না, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষার প্রথম ভাষার যে হিস্ট্রিক ব্যাকগ্রাউন্ড এবং স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন সেটাও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। কিন্তু এর বাইরে আরও একটা জিনিস যেটা হলো যে লার্নার্স variability of learners' performance, having everything common. One learner may perform well, and for this reason he or she will not make errors, and other learner may not make so many mistakes. Okay, so the learners
performance can be a cause of errors in case of learning second language. So that is also the criticism. Okay, so learners' performance, variability of learners' performance, and also some other factors. এবং এই ভেরিয়েবল এবং লার্নারদের পারফরমেন্স কেন চেঞ্জ হয় সেটা নির্ভর করে আবার ইন্ডিভিজুয়াল লার্নার ডিফারেন্স যখন আমরা পড়বো তখন বুঝবো যে এজের কারণে হয়, বিভিন্ন কারণে হয়, মোটিভেশনের কারণে হয়. ওকে, সো in the theoretical aspects we can also say that for the cause of the learner's performance error can create it. Okay, so it is not within the strong version, weak version, and also the moderate version. Okay, so that is also the theoretical criticism. The final set of criticism concern whether contrastive analysis is of any practical worth to language teacher. Clearly, if the majority of the learners' errors are not caused by interference, then contrastive analysis is of limited value. এই ক্লাসে যদি 50 জন থাকে এবং 50 জনের মধ্যে যদি 40 জনের ক্ষেত্রেই যদি ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম হয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে, তাহলে কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিস ক্যান বি অ্যাপ্লিকেবল ফর ফাইন্ডিং আউট দ্য এরার্স. আর যদি না হয় তাহলে কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিস ক্যানট বি অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য টিচার্স. হোয়াই we will do research for error analysis. কেন আমরা রিসার্চ করব এরার অ্যানালিসিসের মধ্য দিয়ে? এটা করব এইভাবে, কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিস করব যদি এটা অ্যাপ্লিকেবল হয়, ইফ ইট বিকামস ফ্রুটফুল, যদি এটা উপযোগী হয় তাহলে সেটা আমরা করব. These are the other doubts as well. Many of the predictions made by the contrastive analysis prove to be ineffective or something else. Okay. So there are some language transfer re-examined. There were 3 noteworthy development of the contrastive analysis hypothesis. First, it was recognized that the difficulty predicted by the contrastive analysis might be realized and as an avoidance instead of errors. Second, empirical evidence was forthcoming to show that interference was more likely to take place when there was some similarity between the first language and the second language items. And the third one, perhaps most important, it was recognized that errors was a multi-factor phenomena. Actually, প্রথম ভাষার ক্ষেত্রেই যে সমস্যা হয়, কালচারের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়, ল্যাঙ্গুয়েজ পারফরমেন্সে লার্নারের পারফরমেন্সের লার্নারের কি ছিল ব্যাগের মধ্যে? এত শব্দ হলো কি ব্যাগের মধ্যে? আপনি ছিলেন না তো? এবং থার্ড হলো বলা হচ্ছে যে আসলে প্রথম ভাষার কনটেক্সট, লিঙ্গুইস্টিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড, স্ট্রাকচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম কোনো কিছু না, আসলে এরার তৈরি হয় অনেক মাল্টি ফ্যাসেটেড ইস্যু. ওকে, সো দ্য প্র্যাকটিক্যাল থিং ইজ দ্যাট দ্য এরার্স ক্যান বি ক্রিয়েটেড ফর আ মাল্টি ফ্যাক্টর ফিনোমেনা. সো ইন কেস of second language learnings, errors will be created. It's very natural. Okay, যদি বলে যে ভুল হবে না বা সমস্যা হবে না, so it is natural that errors will be occurred. And why errors are created? There are several assumptions. বিভিন্ন ধরনের কেন এই ভুলগুলো হয়, বিভিন্ন ধরনের হাইপোথেসিস আছে. সবচেয়ে গবেষণালব্ধ যে হাইপোথেসিসটা সেটাকে বলা হচ্ছে কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিস. সেখানে বলা হচ্ছে যে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, আবার বলা হচ্ছে যে কালচার, হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, লিঙ্গুইস্টিক ব্যাকগ্রাউন্ড উইল বি দ্য. বাট ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল রিজনস উই সি দ্যাট অ্যাকচুয়ালি মেনি রিজনস আর দেয়ার ইন কেস অফ লার্নার্স মেকিং এরার্স at the time of learning second language. So multi-factor phenomena and the interference as one of the factors interacted in complex ways with the other factors. Okay, so apart from this, okay, avoidance there is another phenomena. আমরা বললাম কালচারের সমস্যা হয়, লিঙ্গুইস্টিক সমস্যা হয়, বিহেভিয়ারিস্টিক প্যাটার্নের সমস্যা হয়, ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে সমস্যা, এরার তৈরি হয়। এরকম আরও একটা জিনিস আছে, সেটা হলো অ্যাভয়েডেন্স। দ্য এভিডেন্স ফর অ্যাভয়েডেন্স ইন্ডিউসেস দ্য ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ দ্য ফার্স্ট provided now famous study for Stracher. Stracher investigated that relative clauses produced by adult L2 learners from different languages background. Okay, relative clauses, we know relative clauses. এই যে relative clauses, so this is the pen that I gave you yesterday. Okay,
এই যে আমরা রিলেটিভ ক্লজটা ব্যবহার করি, সো এই রিলেটিভ ক্লজটা হলো বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়, ওকে। And for this reason, she found that the Chinese and the Japanese learners whose first language do not contain English-like relative words. Okay. যখন চাইনিজ এবং জাপানিজরা ইংরেজি ভাষা শিখতে যাবে, তাদের ভাষায় তো রিলেটিভ ক্লোজটা নাই, এই জন্য তারা কি করে, তারা আসলে রিলেটিভ ক্লোজটার যে নিয়মটা ওটাকে অ্যাভয়েড করে, সেটাকে বলা হচ্ছে যে অ্যাভয়েডেন্স। And clauses and made few errors, while Persian and Arabic learners whose first language resembles English relative clauses and structure and made more errors. ফার্সি এবং অ্যারাবিক ভাষায় রিলেটিভ ক্লোজ আছে, যে ক্লোজটা হলো কার মতো, ইংরেজি ভাষা রিলেটিভ ক্লোজের মতো, এজন্য তাদের ক্ষেত্রে এরারটা অনেক বেশি। আর চাইনিজ এবং জাপানিজ লার্নারদের এদের রিলেটিভ ক্লোজ নাই। তার মানে কি হচ্ছে, তাহলে আমরা এখানে কি প্রিডিক্ট করছি যে পার্সিয়ান এবং অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজের প্রথম ভাষায় তাদের রিলেটিভ ক্লোজ ছিল বলেই তাদের কি হচ্ছে, এরার বেশি হচ্ছে। আর চাইনিজ এবং জাপানিজের তাদের রিলেটিভ ক্লোজ ছিল না বলে তারা মিস্টেক কি করছে, ইংরেজি ভাষা রিলেটিভ ক্লোজে মিস্টেক কম করছে, ওকে। So on the face of it, it contradicts the contrastive analysis hypothesis. কারণ বললো তো হ্যাঁ যে আসলে প্রথম ভাষার ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে অ্যারাবিক এবং পার্সিয়ান তারা আছে বলেই তো বেশি মিস্টেক করছে। এরকম আরেকটা যেটা ডিগ্রি অফ সিমিলারিটি, দ্য কন্ট্রাস্টিভ অ্যানালিসিস হাইপোথিসিস ওয়াজ ফাউন্ডেড অন দ্য ট্রান্সফার থিওরি, and which stated that the learning difficulty was the result of the interference from the adult language learners in the learning new habit. It should follow, therefore, the difficulty will correlate positively with the magnitude of the distance between languages. That is, the greater the difference, the greater the difficulty. In one hypothesis, এক জায়গায় বলছে যে যত অমিল ততই বেশি প্রবলেম, একজন হাইপোথিসিস বলছে, and the more numerous errors will be. The greater the difference, আমরা বলছি the degree of similarity, মানে দুটো ভাষা যদি হচ্ছে সিমিলার থাকে, যেমন দুটো ভাষা সিমিলারের মধ্যে আরবি এবং ফার্সি, হিন্দি এবং উর্দু, এগুলোর মধ্যে কি অনেক সিমিলার ওয়ার্ড আছে, তো সেক্ষেত্রে সিমিলারিটির ক্ষেত্রে এই এরার্সগুলো কিভাবে হচ্ছে, the hypothesis is that the greater the difference, the greater the difficulty, and the more numerous errors will be there. যদি ডিসিমিলার হয় তাহলে বেশি মিস্টেকস হচ্ছে, আর যদি সিমিলার হয় তাহলে কম মিস্টেকস হচ্ছে। দিস ডি নট অলওয়েজ প্রুভ টু বি দ্য কেস। আবার এটা সব সময় হয় না, যেটা আমরা জাপানিজ এবং চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে দেখলাম যে তাদের দেশে জাপানিজ এবং চাইনিজের ক্ষেত্রে রিলেটিভ ওয়ার্ডস নাই, কিন্তু তারা কম এরার্স করছে। So Lee reported that he experienced little interference from his mother tongue English with learning Chinese, and suggests that this was become the structures of the two languages were so different, okay. And লি তার অভিজ্ঞতার কথা বলছেন যে তার মাতৃভাষা ইংরেজি এবং উনি চাইনিজ এবং জাপানের শেখার ক্ষেত্রে তার প্রতিবন্ধকতা এবং ভুল কম হয়েছে, যদিও এই দুটো ভাষার মধ্যে, তিনটা ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, বিকজ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য টু ল্যাঙ্গুয়েজেস ওয়ার সো ডিফারেন্ট। তার মানে কি, ডিসিমিলার হলেই সেখানে কি হচ্ছে, মিস্টেকস কম হচ্ছে। সো লি রিপোর্টেড দ্যাট, যে তার মাতৃভাষা হলো ইংরেজি, উনি কি শিখতে গিয়েছেন, চাইনিজ এবং জাপানিজ, এজন্য তার কি হয়েছে, ভুল কম হয়েছে। এটা আবার এক সময় এক ক্ষেত্রে ইউ ক্যান অলসো অ্যাপ্লাই দ্য বিহেভিয়ারিস্ট থিওরি, কারণ বিহেভিয়ারিস্ট আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, স্কিনার্স বিহেভিয়ারিস্ট থিওরি সেট দ্যাট দ্য অ্যাকচুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ইজ এ হ্যাবিট ফরমেশন। তাহলে যদি চাইনিজ ভাষায় ইংরেজি ভাষায় জাপানিজ এবং চাইনিজ ভাষার কোনো কিছু যদি না থাকে, তাহলে ইংলিশ ভাষাভাষীর বিহেভিয়ারের মধ্যে ওটা ছিলই না, সো তাকে সেটা ভুলতেও হয়নি। সে চাইনিজ এবং জাপানিজ ভাষা শেখার জন্য নতুন একটা জিনিস সে শিখেছে, সো তার মিস্টেকস কম হয়েছে। সো দ্য ডিগ্রি অফ কন্ট্রাস্টিভ প্রাগমেটিক্স, আমরা এটা দিয়ে শেষ করবো। That is, it has already been noted that the discussion of the translation equivalence and the contrastive analysis needs to be considered not only the linguistic contrast but also the pragmatic contrast, such as the similarities and the differences in the stylistic uses of item of the first and the second language, or in form functions relationship. Okay.
Contrastive pragmatics is a fairly recent development, although arguably it has its origin of Lado's linguistics approach culture, who sought to provide a framework for comparing cultural differences in the ways in which languages are used. So contrastive analysis is a matter of investigation in second language learning. Sajavara argues that the basic idea of contrasting languages is a correct one, and in this way we can summarize this chapter, that is error analysis. That is, it is said that there is a considerable disagreement among researchers about the exact and the nature of role of the first language. So researchers are divided in several groups, that what is the role of the first language in case of learning the second language. Okay, some say that first language is mainly responsible, some others say not responsible, some say that culture or linguistic history is responsible. Okay, but so whatever may be the reason, it is assumed that error analysis is important for learning the second language. Through error analysis we can find the cause, we can research the cause of making errors at the time of learning second language, and understanding the causes of errors we can also predict or assume, or we can also teach and learn second language effectively and successfully. Okay. And in this regard we have said that contrastive analysis is a researched one model of error analysis, and error analysis will be following several steps, that is selection, description, contrast, evaluation, analysis. These are the process, and through the process there will have some 3 stages or 3 versions of contrastive analysis: strong version, weak version and moderate version. In case of a strong version, that is called that first language is the main responsible for making the mistakes. In the weak version, not the first language, linguistic history and the other things is related to the language errors. And in case of moderate version, actually that is dealing with the spelling of the target language errors. And if the letters of 2 languages are different, that will make more spelling mistakes in case of learning the second language. That is the moderate version of contrastive analysis. So these are the portion, and there will have some theory relating to it. However, it is assumed that error analysis is an important aspect of second language learning phenomena. And if you can do this, it will be helpful for learners and also for teachers.